Ja, es ist 2 Uhr. Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen allen Webinar-Teilnehmern und auch den Vortragenden. Erstmal vielen Dank, dass Sie am heutigen Webinar zum Thema Studienerfolg und Learning Analytics, datenbasiertes Studienerfolgsmanagement mit Brightspace teilnehmen. Als Ihr Gastgeber möchte ich mich kurz vorstellen. Mein Name ist Nina Kunkel von D2L. Wir sind ein inhabergeführtes kanadisches Unternehmen, welches seit 1999 Lernmanagement-Software für Hochschulen, Unternehmen und öffentliche Einrichtungen zur Verfügung stellt. Unser benutzerfreundliches, flexibles und smartes LMS Brightspace erlaubt es unseren Kunden, interessante Lern- und Lehrszenarien digital umzusetzen und in bestehende Präsenzveranstaltungen und Vorlesungen zu integrieren. Wir haben das heutige Webinar gemeinsam mit CHE Consult organisiert, die Ihnen vielleicht bekannt sind. CHE Consult sind Reseller von Brightspace in Dach und als solches auch ein Beratungsunternehmen im Bereich des strategischen Hochschulmanagements. Die Kompetenzfelder der CHE Consult umfassen strategische Beratung, Organisationsentwicklung, Qualitätssicherung, Internationalisierung und Research. Bevor wir jetzt in die Einführung der Materie und die Vorstellung unserer beiden Vortragenden gehen, möchte ich Sie noch kurz mit dem heutigen Webmeeting-Tool bekannt machen und Ihnen ein paar der Hausregeln erklären, damit Sie das Webinar auch ungestört genießen können. Wenn Sie auf Ihren Bildschirm schauen, sehen Sie am unteren Rand eine Zuhörerkonsole. Und dort befinden sich unterschiedliche Anwendungswidgets, die Sie je nach Bedarf verwenden können. Die Widgets lassen sich alle in der Größe verändern und können entsprechend auf dem Bildschirm so verschoben werden, dass Sie den Bildschirm so für sich einrichten können, wie es für Sie die beste Darstellung gibt. Wir haben auch im Support viele Leute heute online. Das heißt, sollte irgendetwas nicht funktionieren, können Sie sich gerne jederzeit an uns wenden über das unten Widget Fragen und Antworten beziehungsweise auf gut Neudeutsch Q&A, also Q&A. Dort können Sie, wie gesagt, jederzeit Ihre Fragen stellen und wir versuchen, diese dann während des Webcasts direkt zu beantworten. Sollte es für einige der Fragen zu dem Vortrag keine Zeit mehr geben, die am Ende zu beantworten, dann werden wir sie auf jeden Fall später per E-Mail beantworten. Also alle Fragen, die Sie dort unten stellen, werden auf jeden Fall von uns erfasst und entweder während des Webcasts oder im Nachgang beantwortet. Damit Sie eine optimale Verbindung haben, empfehlen wir Ihnen neben der guten Internetverbindung auch, dass Sie alle Programme oder Browser-Sitzungen, die Sie im Hintergrund laufen haben, ausschalten, weil ansonsten das Probleme verursachen könnte, da diese Webinare recht bandbreit intensiv sind. Also von daher am besten alle unnötigen Browser-Tabs einmal schließen. Der Webcast hier wird über den Computer gestreamt. Es gibt keine Einwahlnummern, das heißt, Sie müssten selber sicherstellen, dass die Audioqualität über Ihre Computer, Lautsprecher oder Ihr Headset gut eingestellt sind, damit Sie die Moderatoren auch hören können. Bei einigen Netzwerken führt es dazu, dass sich die Folien, die wir gleich anwenden, etwas langsamer bewegen. Von daher empfehlen wir auf jeden Fall, sich von Ihrem VPN abzumelden. Und sollten sich die Folien dann immer noch nicht richtig darstellen oder langsamer darstellen, dann können Sie durch das Drücken von F5 auf der Tastatur die Seite auch jederzeit nochmal aktualisieren. Wenn Sie sonst technische Schwierigkeiten haben, können Sie auch auf das Hilfe-Widget geben. Da gibt es auch allgemeine Anleitungen nochmal zu finden. Und wie gesagt, ansonsten gerne über das Q&A-Widget, über das wir dann versuchen können, Ihnen zu helfen. Unser heutiges Webinar geht von der Zeit her von 14 bis 15 Uhr. Wir planen eine 30-minütige Präsentation und der Rest der Zeit ist für Sie und für Ihre Fragen gedacht, die Sie, wie gerade schon erwähnt, über das Q&A gerne stellen können. Die Aufzeichnung des Webinars, Sie haben gesehen, wir sind live, es wird aufgezeichnet, wird nach dem Webinar zur Verfügung gestellt und Sie selber können es über den gleichen Link ansehen,
den Sie auch mit der Einladung für das heutige Webinar erhalten haben. Sie können diesen Link auch mit Kollegen teilen, von denen Sie denken, dass sie von der heutigen Diskussion profitieren werden. Gut, ich hoffe, wir haben alle technischen Fragen erstmal klären können und würde nun gerne in die Einleitung und die Vorstellung übergehen. Im heutigen Webinar wollen wir die Herausforderungen für Hochschulen in Bezug auf Abbruch und Studienerfolg beleuchten, um dann in das Thema Learning Analytics einzutauchen. Anhand von praktischen Beispielen im LMS Brightspace zeigen wir Lösungen auf, inwieweit man mit vorhandenen Tools die Studierenden unterstützen kann und somit auch die Studienerfolgsquoten verbessern kann. Ich möchte, wie gesagt, einmal unsere beiden Vortragenden vorstellen. Michael Moore von D2L und Dr. Christian Berthold von CHE Consult. Michael Moore ist leitender Berater bei D2L. Er hat umfangreiche Erfahrungen in der Softwareindustrie gesammelt und hat über mehr als 20 Jahre jetzt Erfahrung in der Verwaltung und Bearbeitung von Daten und der Anpassung von Software. Bevor er zu D2L gekommen ist, war er 3 Jahre lang ein Kunde von D2L an einer Hochschule und leitete in dieser Zeit die Implementierung von Learning Analytics am Daytona State College im sonnigen Florida. Dr. Christian Berthold ist geschäftsführender Gesellschafter von CHE Consult und betreut schwerpunktmäßig Projekte zur Strategiebildung und Strategieentwicklung und Profilierung der Hochschulen. Er berät Hochschulleitungen und Ministerien sowie kommunale Akteure bei der strategischen Ausrichtung und Organisationsentwicklung von Hochschulen. In diesem Zusammenhang verfügt er über reiche Erfahrung bei der Um- und Neugliederung von Hochschuleinrichtungen und deren curricularen Portfolio, aber auch der Implementierung von Steuerungsinstrumenten an Hochschulen. Dr. Berthold hat bereits über 50 Projekte mit Hochschulen in Deutschland und im Ausland durchgeführt. Außerdem ist Herr Dr. Berthold Präsident des Berlin International College, in dem internationale Studierende auf ein Studium in Deutschland vorbereitet werden. Mit dieser Einleitung würde ich jetzt gerne an Dr. Berthold übergeben, der uns die momentanen Herausforderungen der Hochschulen in Bezug auf die steigende Heterogenität der Studierenden in der Studienereingangsphase und die dazu führende Abbruchquoten erläutern wird, bevor wir dann weiter zu Michael Moore gehen, der uns anhand des Einsatzes von Learning Analytics unterschiedliche Unterstützungsmöglichkeiten aufzeigen wird. Herr Berthold, ich übergebe das Mikrofon an Sie. Ja, vielen Dank, liebe Frau Kunkel. Ich will nur mit ganz wenigen Worten eine kleine Einleitung geben, wie es überhaupt zu dieser gedanklichen Verknüpfung kommt von Learning Analytics und Studienerfolg. Wir haben jetzt in Deutschland insbesondere in den letzten Jahren erlebt, dass wir auf der einen Seite zwar dem demografischen Wandel unterliegen, wie viele europäische Länder, und die junge Alterskohorte sozusagen zahlenmäßig abnimmt. Trotzdem ist die Zahl der Studierenden in Deutschland in den letzten Jahren erheblich gestiegen. Wir hatten ungefähr 2007 1,8 Millionen Studierende und haben jetzt über 2,8 Millionen Studierende. Und das hat neben vielen kleineren Gründen und Effekten, geht das vor allem darauf zurück, dass wir die Beteiligungsquote erheblich gesteigert haben. In Deutschland, wir hatten 1960 ungefähr 7% eines Jahrgangs, die das Abitur gemacht haben, und wir haben natürlich andere Hochschulzugangsberechtigungen eingeführt in der Zwischenzeit und kommen jetzt bald an 60% eines Jahrgangs, die Hochschulzugangsberechtigung erwerben. Und das führt natürlich dazu, dass die Voraussetzungen, die Motivationslagen, die Bildungshintergründe und vieles mehr der Studierendenschaft eben viel heterogener geworden sind, viel diverser geworden sind, als das früher war. Und eine der Konsequenzen davon ist, dass das erleben natürlich viele Lehrende im Hörsaal, dass da die Heterogenität zugenommen hat. Aber eine der Konsequenzen ist eben auch, dass wir in einigen Fächern vor allem steigende Dropout-Quoten erleben,
und die Schwundquoten sozusagen zunehmen. Und es wird zum Teil, weil die Hochschulen ja auch an ihren Erfolgen, an ihren Graduiertenquoten mehr und mehr gemessen werden. Deshalb wird das auch zu einem politischen Problem, sich damit auseinanderzusetzen, während wir viele Jahre lang sozusagen mit dieser Frage einfach dadurch umgegangen sind, dass wir stärker selektiert haben und versucht haben, nur die Besten zu nehmen. In Deutschland haben wir ja die Möglichkeiten, sozusagen über den Numerus Clausus den Zugang auch zu steuern, und da fand dann eine gewisse Selektion statt. Das ist aber ein Verhaltensmuster, das wir natürlich im Grunde mit Blick auf soziale Selektivität nicht unbedingt verlängern wollen. Und so wird diese Frage des Studienerfolgs und des Studienabbruchs eine immer wichtigere. Was wir aus einer ganzen Reihe von Studien auch gelernt haben, ist, dass anders als man es im ersten Blick erwartet hat, es nicht allein akademische Gründe nur waren, die zum Studienabbruch führen, auch nicht in den sogenannten schweren Fächern, wo es über Mathematik oder Physik oder andere naturwissenschaftliche Disziplinen geht, sondern dass es eben vielfach auch motivationale Gründe gibt, psychologische Gründe gibt, etc., die dazu führen, dass Studierende ihr Studium nicht erfolgreich fortsetzen. Und an diesen Befund schließt sich sozusagen die Überlegung an, dass Studierende mehr Betreuung brauchen, mehr individuelle Begleitung und Unterstützung bräuchten, und dass es geradezu zu einer Art Individualisierung der Lehre führt. Und das schreckt viele Hochschulen natürlich, weil das so klingt, als bräuchte man viel mehr Ressourcen, um diese Art von individueller Betreuung realisieren zu können. Und das ist die Stelle, wo dann die Hoffnung auftaucht, dass Digitalisierung hier und das E-Learning hier helfen könnten. Und das ist sozusagen die gedankliche Klammer, vor deren Hintergrund man jetzt auf die Frage unseres Webinars hier kommt. Ist Digitalisierung natürlich dann gerade in der Studieneingangsphase, wo wir vor allem Schwund und Studienabbruch erleben, ist Digitalisierung hier eine Lösung, und kann man mit Learning Analytics Methoden eine bessere Transparenz darüber erzeugen, wo die Probleme herkommen und wie die Hochschule, wie die Lehre vor allem reagieren müsste. Das ist ungefähr der Horizont der Fragestellung, wie er sich uns darstellt. Und damit gebe ich wieder an Frau Kunkel zurück. Ja, wunderbar. Vielen Dank, Herr Dr. Berthold, für diese doch sehr interessante Fragestellung. Als Antwort darauf würden wir, wie gesagt, in das Thema Learning Analytics eintauchen wollen. Ich switche jetzt ins Englische, da unser nächster Vortragender, Michael Moore, leider des Deutschen nicht mächtig ist und von daher seinen Vortrag auf Englisch geben wird. Michael, passing over to you. Great. Thank you, Nina. Thank you, Christian. Welcome, everybody. So thanks for your time today. We are going to have a conversation about analytics in Brightspace and how the Brightspace platform covers learning analytics and provides information about learners. A couple of things just to kind of set the stage. So we get asked quite frequently about course and program improvement. In other words, how can the information available in Brightspace enable course and program improvement? How can we make that give that information based on usage and interaction data of the learners? What content is shown to be effective, what resources and activities are effective, but then at the same time, how can we control access and visibility? So those are kind of some of the background needs and the questions that we get asked quite frequently. So that's kind of the lens in which we're approaching the conversation today. Before we get started, though, I'd like to ask everybody a question. Within your organization, what personas or what roles do you feel have the highest need for reporting and data in your organization? So go ahead and take a moment here, select as many as you think are appropriate, so you can select multiple, but select all the ones that you feel are important and drivers for reporting and data needs within your organization. All right, we'll just pause here for another couple seconds, give everyone a chance to respond. All right, so we'll take a look here. Doesn't look like anybody responded yet.
All right, we'll move on. So thinking about, oops, sorry, we're getting a little happy here. Thinking about data in education. So what are some of the things that we would drive with the data in education? So we would be focused on providing meaningful insight about student interactions, meaningful insight for instructors, for program administrators, for the institution overall. Trying to get as close to real-time data as possible. So providing feedback and input at the moment of learning, helping instructors and program admins to have the information that they need to make informed decisions, and that could come through the form of dashboards, could be statistical analysis, data modeling, data mining, things like that, with the goal of really transforming education using grades, using outcomes, using evidence of learning to provide a personalized learning experience. So that's really kind of one of the big goals here, is to reach every learner through a personalized learning experience. In the way that we see the learning analytics model here, at the bottom of this curve, or the beginning of this curve, is really descriptive information. So it's really information about what has happened, what is happening in the market. So really focused on data access and focused on reporting. And in the Brightspace platform, we have some reporting applications that really focus on that need. So giving information about what is happening, what is currently happening in the courses. But then kind of building upon that, we can move forward into the more predictive applications. So looking at what will happen. So making predictions based on historical evidence, based on historical patterns. So that's more in the lines of forecasting and predictive modeling. And there is an application within the Brightspace environment for that as well, called the Student Success System. Then moving up the curve into more predictive analytics, what do I want to happen? So more guided, more optimization and strategic planning of that data, up to prescriptive. So what do you want to happen for you in a personalized case? So more of an adaptive learning kind of an application. So this is really where we see the growth curve of learning analytics over the next few years, and we see more and more companies moving more into the personalized learning, more into the adaptive learning area. An interesting aspect to this, though, is as you move up the curve, the amount of time required by faculty or by instructors decreases. So to provide a richer, more informed or data-driven learning experience requires less and less effort by the educator as we get more up that curve. So ultimately, we really want to focus on data-driven success. Data drives so many things, and we really want data to be the driving part of decision-making. We want to use that data to drive continuous course improvement, to drive competency-based education, personalized learning, predictive analytics, learning analytics. So really making data be at the heart of those decisions and at the heart of those conversations. So at the core of all of that, data is definitely there, but data by itself is not knowledge. Data by itself is not something that we can act on. It's how you interpret that data, how you adapt and analyze that data. So data within context is really the key, and that provides, we can take that data, we can glean information and knowledge out of that. Knowledge can drive action, and the action gets us the results. So that's really where we want to head to, is those actionable data points that we can move on. But let's take a step back for just a second. And why would we not stop just at data? Why would we not stop at just getting access to the data? Well, data by itself is just not enough. Educators are drowning in data. 78% of teachers believe that there is data available that can help them and help drive their students, but only 67% are satisfied with the effectiveness of the data and of the analysis tools that they have to make informed decisions about that data.
Institutions overall are feeling a similar crunch. So in a 2016 campus computing poll, 61% of the respondents, so these are CIOs and senior IT officials, said that data analysis or learning and management analytics is at the top of their institutional priority, which is great, but on the opposite side of that, only 24% said that they actually feel like they have effective ways to manage it and very effective tools to look at it. So that kind of provides a disconnect there. So when we talk about Brightspace and more broadly talk about the company D2L, we've been helping institutions address these challenges for over 5 years. D2L overall is a pioneer in the field of learning analytics. We've been tackling these hard problems. And we entered the learning analytics market in 2009 with our first analytics product aimed at improving learner outcomes. And since then, we've expanded our offering to include deeper analytics through reporting and big data, predictive analytics, and some of the things that we looked at in the slide earlier. We're continuing to build and innovate in this space. And as you can see from the awards listed here, we're being recognized for a lot of that innovation as well. Overall, in the Brightspace platform, we have three kind of different segmentations or three components of data and data access. First is the data visualizations. These tools in the system focus on providing rich visualizations of the data for our clients, so for our instructors, for our advisors, for deans and provosts, and also for students. There are built-in reports focused on performance and showing commonly used or commonly asked types of questions about learner data and instructor data. And then we also have predictive analytics, so showing more of a strategic view, allowing institutions to dig deeper into measuring achievement, assessment, and engagement, both within the course and across the organization. And then with all of that, we have access to that data. So you can always get access to the data to use it externally, analyze it, and use it for the purposes that you need, as well as having consulting services available to go along with that. All right, so let me pause here again, and we'll try this poll one more time. This time it's a little bit of a different question. So which area or which data usage category do you think would have the highest priority for your institution? Are you more heavily focused on assessment data and reporting, achievement data and reporting, or engagement data and reporting? So let's pause here for just a second and see if hopefully the poll is working a little bit better this time. All right. We'll take a look and see. Hopefully everybody was able to respond. Well, I apologize. I'm not sure what's going on with the polling questions. They don't appear to be working this afternoon. So we'll just skip past the polling questions and continue with the rest of the presentation. So I'd like to shift gears here a little bit and just talk a bit about the reporting that's available in the standard Brightspace platform, so the core product. The first category of reporting and visualization is what we call class and user progress. So the class progress tool is an instructor-facing dashboard that provides a quick snapshot of all the students enrolled into a course or into a section and gives performance data about how students are doing in that course. So allows a centralized management place for instructors to keep up with what's going on, to see how content is being accessed, how their progress is through the course, and see inline tools and reports with detailed statistics about their progress. The instructor can drill down into an individual student here to see details about that student's performance. So here we can see student completion of associated learning objectives or learning outcomes within the course. So we can see the ones that the student has successfully completed,
but we can also see ones where the student has attempted but not been successful. So here we're seeing 2 activities tied to this learning outcome. One was successfully completed, the other was not. When we drill into it for more information, we can see the 2 specific activities, and we can even drill all the way down to see the specific rubric feedback on that activity. This is available both for the instructor and for the student. So it provides a very deep, very rich context of what was going on to try and help facilitate that improved knowledge. So helping the student to use that constructive feedback to improve their performance. Within this same tool, you can see the progress on content. We can also see indicated here content items that the student may have chosen to be downloaded. So if you make content available to be downloaded, the student could download it for offline viewing. So those are indicated here, highlighted in yellow. There's also information about the discussion tool, so how the students are participating in the online discussion forums, how that interaction is going. You can see the entire thread. So you can see the original post, you can see the students' replies, and the entire conversation that's going back and forth. So this is helpful for students to monitor which discussions they participated in and which ones they haven't. But it's also a good way for the instructor to keep tabs on that as well. And then the quiz tool, so representation of all of the quizzes or tests that are used within a course. You can see each submission. If you allow multiple attempts here, then you can see each attempt at that quiz, or if you only allow one attempt, and you can see the details of it by expanding there. And then finally in this tool, you can also see the grades. So looking at the individual grade or the score received on each activity. The display is configurable. So in this case, it's illustrating the range of grades received by the students in the course, but you don't have to display it this way if you don't want to. You could just show the student score without any other context of the range of other student performance within the class. So all of that is kind of a standard tool. It's included in the platform, and it's part of the core package of products in the class progress and user progress tool. Beyond that tool, there's also some additional reports in terms of inline reporting. So these are built into the specific tools within the platform. So for example, reporting in the assignments tool, reporting in the discussions tool, and in content. So we'll take a look at some examples of these. The first one is the content statistics. So within the table of contents of the course, you can look at the usage of that information. So how many students have viewed, how much time did they spend on it. You can drill into that by topic to see the list of specific students, again, showing which students have viewed and which ones haven't. You can also link through the student to get a detail about which pages the student individually has visited and which ones they have not. This is all rolled back up into the same content progress view that we looked at in user progress. And this is also available for analysis outside of the system through the Brightspace datasets. But this gives you a very rich set of data about user progress and content consumption. The next one is discussion forums. So involvement, interactions, activities within the online discussion tool. So looking at the posts which students have shared and the responses or interactions within the thread. So here we can see information about the forum itself, so the total number of posts, the total number of replies, how many were read, etc. If you use the rating system, so like a 5-star rating as well as a thumbs up, thumbs down voting system, that information is also tracked and reported here. You can also look at information by student and by topic. So you could look for a student to see the count of their interactions or for a topic to see the students that interacted with that topic. In the quizzing tool,
For every quiz that's created or test that's administered, you can see overall statistics. So you see a grade distribution curve, you see the basic statistics, so the minimum score, the maximum score, the average score, but then you can also see the individual student scores as a distribution chart there. You can look at the questions overall to see which questions were successfully answered versus which ones were less successfully answered, so kind of an achievement or correct response rating for each question on the quiz. Then you can also drill into each individual question to see the response frequency for each option. So within a multiple choice question, you could see the number of students that chose each one of the options, so the correct option versus the distractor options. So all of that information is available. We also show statistical information, so the average score, the standard deviation, the point by serial, and the discrimination index related to each question on the quiz. So all of this, again, is available as part of the standard package in Brightspace. In the grade statistics, you can get similar information. So looking at the number of students, the average statistics or base statistics around the score. So average score, mean, median, and maximum score. And then you can see the distribution of those scores as well as the individual student scores, again, in a kind of a histogram chart of their scores, colorized by grade scheme. So in whatever grade categories or grade levels you define, that's how it's broken down here in the chart. In the competency tool, if you're tracking learning outcomes, you can see the achievement of those learning outcomes, but this is showing kind of the rubric evaluation. So if you have an activity that's being evaluated with a rubric, this shows the frequency of responses related to those rubric levels. But you could also have an item that's numerically evaluated, and this is the similar information to what we saw in the quiz tool with just some basic statistics and distribution of grades. And then one last thing to show for standard reporting, this is a fairly new tool called the Class Engagement Dashboard. So again, this is looking at all the students that are enrolled into a course offering or enrolled into a section, primarily geared toward instructors. This is showing the students, their current grade, their predicted grade based on their learner performance, and I'll talk a little bit more about the prediction here in just a second. The last day that they visited the course, the number of discussions that they participated in, so the number of threads and the number of replies. So this is shown in an interactive dashboard format. The tiles across the top provide some quick information, so the number of students who have not accessed the course in the last 4 days, and then a quick distribution of grades. All of these are interactive. So you can click on these to filter the list. So let's say, for example, you only wanted to see the 4 students who had not logged in the last 7 days. You could click on this tile and it would filter the list to just show you those 4 students. Or if you wanted to see just the students that had current lower grades, you can click on these bars in the distribution graph and it'll filter the list for those as well. You can contact students directly from here, so you can email the students directly from the screen to make it interactive. So you can kind of reach out and intervene with those students or encourage them to participate. So in our final section here, I'd like to shift gears just a bit and talk about the predictive analytics piece of our platform. So this is a product that we call the Student Success System. This is looking at learner behavior and historical patterns of success. So what does it look like for students to be successful in a course? How is that interaction with the various content pieces and discussion tools and graded activities? How do all of those things line up for success? And then once we have that model of successful behavior, comparing that model to current learner behavior. So students that are currently enrolled in the course, how can we
make predictions about how successful they'll be. So it's based on these 5 domains. So we look at content access, 4 domains: content access, course access, discussions, interaction, and assessments, so graded items. The 4 of those things combined give us an overall success index value, and then we track that success index value on a weekly basis. So that's what this timeline chart is here across the top. As we move through time, each week, the prediction of their grade is listed up here at the top, and then if there are issues, if there are problems, there's a textual explanation of what that looks like listed. So this student currently is at risk. They're predicted with a 57% grade, and the indications or the reasons for that prediction are listed here. So we get a real kind of text interpretation of what that, or explanation for why that prediction is happening. Then in the bottom, we can also see the students related to each other. So where are the students relative to each other? This is an instructor-only view, so it's not available for students. They don't get to see where they stand in relation to their peers in the course. But it does help the instructor keep track of students and where they are with each other. There's also another view of the social interactions. So looking at the interactions between students, how they are talking in the online discussion forum. In this illustration, you can see they're very clustered, so very clear definitions of interaction in small groups. So that would tend to indicate that there are small group breakout teams or class teams in this course, and most of the interaction is happening within those teams or within those breakout groups. The size of the circles here represents the frequency and the volume of the posts. And then the lines between the circles represents the connections. So when a student posts and responds to another student's thread, for example, that creates those connection lines. The circles are also reflective of how many students replied. So the more students that replied to a post, the stronger the credibility of that post. And the voting system is also taken into consideration here as well. So if you have the voting or the thumbs up, thumbs down enabled, then that's included. The colorization is based on the success index. So you can look at the coloring just for the discussion domain by itself, but you can also look at the coloring for the overall success index prediction. And we can see a couple of isolated learners up here at the top, and these 2 learners are not participating in any of the conversations. So this is a very easy way for instructors to identify students that are outliers or not participating in the conversation, and then reach out and have a conversation with them. Another illustration that's available in this tool is the graphical representation of the gradebook. So this shows a colorized version of the categories defined in the gradebook tool. So each one of those colored segments on the circle represents a gradebook category. In the outside ring, so the very outer ring, each of those small segments represents the individual graded items within that category. And then the size of the category represents the weight, the overall weight of that category in comparison to the final grade. You can click on any category to expand it and drill down into it. So here we've expanded the first category for weekly discussions, and you can see the student's grade in each one of those individual assignments. So the student's grade is represented by the white line with the diamond in comparison to the gray shaded area. So that gray shaded area is the inner quartile range, so the middle of the bell curve for the students in the course. So showing where that student is scoring in comparison to that middle 25 to 75th percentile. And then the outside of the ring being 100%, the inside of the ring being 0. And you can click in the center of the circle to redraw that.
The same information is also shown in the bar across the top. So the white diamond is the student's overall grade, the gray shaded block being that interquartile range on the score chart, and then you can see the student's current grade compared with class low and the class high. As you drill into this and it's interactive, the table here on the right expands and contracts to show the detail that's being represented in the chart. All right. So I'm going to wrap this up. That concludes it for me for the slide portion. We wanted to take a bit of time here to pause for some questions and answers. So if you have any questions, please go ahead and share them in the Q&A pod if you haven't entered them already. And I'll turn it back over to Nina. Great. Thank you, Mike. Vielen Dank auch für Ihr Zuhören zumindest, das bei allen reibungslos funktioniert haben sollte. Wir entschuldigen uns, dass die Slides teilweise nicht gesehen werden konnten, hoffen aber, dass Sie insgesamt allein durch das Audio schon mal einen guten Input erhalten haben und würden Ihnen jetzt gerne Zeit für Fragen geben. Die Mikrofone sind nicht eingeschaltet. Sie können die Fragen über das Q&A unten das Widget stellen und ich würde die Fragen dann vorlesen und mit Ihnen teilen und an die entsprechenden Vortragenden dann zur Antwort weitergeben. Ich würde kurz warten, dass Fragen dort unten gestellt werden können und dann weiter. Okay, prima. Wir haben eine erste Frage schon reinbekommen. Vielleicht während die anderen noch dabei sind, ihre Fragen zu erstellen oder zu tippen, würde ich die Zeit schon mal nutzen, um die erste Frage zu stellen. Die Frage ist, die erste Frage, die uns hier gestellt wurde, ist, inwiefern kann man mit Learning Analytics auch die Qualität der Lehre verbessern? Ich werde die Frage auch nochmal auf Englisch stellen, damit Mike sie beantworten kann. Mike, there's a first question for you. To what extent can learning analytics improve the quality of teaching? Yeah, thanks. That's a great question. So I think learning analytics can really help improve quality teaching in a couple of ways, or a couple of primary ways, not that there's only two ways, but one is through content improvement and curriculum improvement. So kind of the continuous improvement aspect of course design. So making informed decisions based on learning analytics. So showing which resources have been have illustrated or been shown to be the most effective from a student success and performance perspective, as well as helping to show maybe areas of the course based on student outcomes or other assessment activities, which areas of the course might need to be reinforced or have opportunity for improvement. So I think that continuous course design is certainly one strength and one definite benefit of learning analytics. The other one that I think is really key and important is trying to help identify students that are at risk. So especially in large courses where there's a large number of students interacting, I think learning analytics has a lot of opportunity to show where students might be struggling and helping to provide opportunities for someone to reach out and have a conversation with them or reach out to keep them on track before they get so far behind or get too far off course that they can't recover. So helping to identify those things, and not just after the fact, but through the predictive analytics piece, helping to identify those students before it's too late. That's great. Thanks for answering that one. Wir haben noch weitere Fragen reinbekommen. There are a few more questions. Ich würde jetzt einfach mal die Liste so runterarbeiten, wie wir sie erhalten haben. Sie können in der Zwischenzeit aber gerne auch weiterhin noch Fragen stellen. Wir haben noch ein bisschen Zeit, also sollten noch Fragen kommen, werden wir auf jeden Fall versuchen, die anderen Fragen auch noch zu beantworten. Die nächste Frage, die wir haben, ist, letztendlich möchten wir, dass sich die Studierenden selbst gesteuert verbessern.
wie kann das durch den Einsatz von so einem System passieren? Frage würde ich gerne an Herrn Berthold geben. Ja, danke, Frau Kunkel, für die Frage. Ich sag mal, wir haben ja jetzt gerade schon gelernt, dass hier in diesen Analysesystemen eine ganze Reihe von automatisierbaren Feedbacks eingebaut sind, über die Lehrende und Programmdesigner sozusagen auch mehr erfahren können darüber, welche Elemente an dem Programm besonders effektiv sind, wo vielleicht auch Schwächen sind im Programm, und über die Möglichkeiten der Einstellbarkeit des Programms kann ich eben individualisierte Lernpfade definieren und kann sozusagen klar machen, dass Studierende, die ein bestimmtes Quiz erfolgreich bestanden haben, sozusagen direkt in die nächste Stufe fortgeführt werden, oder dass man da auch sozusagen Y-Wege definiert, dass einige nochmal ein bisschen auf derselben Niveaustufe sozusagen nochmal ihr Wissen vertiefen oder verbreitern können, oder dass andere, die eben über bestimmte Tests oder Quizzes noch nicht hinausgekommen sind, nochmal zurückgeführt werden, sodass sich auf diese Weise eben die Lernpfade individualisieren und das System sozusagen Rücksicht nehmen kann auf die Lerngeschwindigkeit, zum Teil so ein bisschen auch auf den Lerntypus, indem man dann andere Formen von Materialien vielleicht auch zur Verfügung stellt. Und ich glaube, dass das insgesamt zu einer besseren Adressierung von auch Heterogenität im Lernkontext sozusagen dazu beiträgt. War das eine hinreichende Antwort aus Ihrer Sicht? Ja, doch, vielen Dank. Sehr interessant und auf jeden Fall eine Antwort. Ich habe gerade gesehen, wir haben eine Frage, die schön eigentlich daran anschließt, die ich jetzt im Anschluss daran erstmal vorziehen würde gerne. Wenn man das so alles hört natürlich, dann hört sich das erstmal nach sehr viel Mehrarbeit an für die Lehrenden, ja, also letztendlich die Frage, die uns jetzt hier gestellt wurde, ist, inwiefern der Einsatz von diesen Learning Analytics auch zu einer Entlastung der Lehrenden führen kann und halt nicht einfach nur zu noch mehr Arbeit, noch mehr Systemen, mit denen ich mich auseinandersetzen muss. Die würde ich gerne an Michael Moore geben, von daher übersetze ich sie auch gern nochmal. Michael, we had another question after all we've heard and we've presented. The question has come up, obviously, that it seems to be a great tool, but is also being asked of how learning analytics will, in the end, reduce the work for the individual teachers and not just pile up on the work they've got already. Yeah, that's a great question, Nina. So kind of going back to the slide with the chart at the beginning, the more that we can help enable educators to make informed decisions, the more that we can help expedite their time. So rather than having to scrape through piles and piles of paper or compile lists of spreadsheets or manually keep a list of scores and trying to make notes about which students are having problems and which students are excelling, that's where learning analytics really helps to automate that process. So rather than the educator having to do all that stuff manually, we can let the system do it for them. So helping them to provide some informed decision making and identify potential students at risk, identify students that are exceeding, helping to really derive informed decision-making and data-driven decision-making so that it's not just a gut hunch that I feel like this student is or these group of students are the ones that are struggling, but I really have quantifiable data that shows me that these students are the ones that are struggling. So from a time-saving perspective, I think there's a lot of benefit available where where instructors can automate some of those processes. Sometimes that makes sense. Other times it might not be, but helping to automate where it makes sense to automate, helping to provide perhaps conditional released items within content based on scores or based on informed activity. So there's a number of ways in which learning analytics might not be the numbers per se, but you can provide guided student experience, and you can provide informed decision making to the instructor based on
the data that we have available. Yeah, that's a great answer, and I'm sure that was something that was on the minds of many on the call as, when introducing new systems. We are obviously dealing with various stakeholder groups at the institutions as well. Wir haben noch Zeit für Fragen, das heißt, ich würde gerne die weitere Frage, die ich hier habe, noch aufnehmen. Herr Berthold, ich glaube, die ist eher für Sie, da es sich auf die Einleitung der Heterogenität oder auf das Thema bezieht, dass da natürlich Leistungsprobleme ein Motiv für sein können. Jetzt wissen wir aber auch, dass Studierende nicht immer nur aus rein akademischen Gründen abbrechen. Gibt es da auch irgendwie Wege, wie man da digital unterstützen kann? Ja, danke, Frau Kunkel. Ich glaube schon, wie wir jetzt von Michael schon gehört haben, geben diese Analytics-Systeme zum Teil auch Auskunft über so etwas wie soziale Integration von Studierenden. Und natürlich sehe ich auch Informationen über die Teilnahme am Programm, über die Zusammenarbeit unter Studierenden, kann ich natürlich auch Hinweise darauf bekommen, dass einzelne Studierende vielleicht aus anderen als rein akademischen Motiven vielleicht ein bisschen zurückbleiben oder nicht genügend teilnehmen und nicht genügend intensiv arbeiten etc. Das gibt mir Hinweise, da direkt zu reagieren und nachzufragen, sollen wir mal reden, gibt es Probleme etc. pp. Also sehr wohl kann man auch hier, ich komme noch zurück auf den Punkt davor, man kann auch hier im Grunde schneller die Hinweise finden und aufgreifen, die man im Hörsaal natürlich auch hier und da aufnehmen könnte und in einer großen Gruppe, aber die eben traditionell sozusagen viel Zeit kosten und viel Aufmerksamkeit bekommen. Die Systeme können einem helfen, auch in dieser Hinsicht Hinweise zu bekommen, wo man reagieren sollte. Ja, sehr schön. Das haben Sie gut gesagt, dass man dann doch sensibilisiert wird natürlich über diese schöne Aufbereitung der Daten. Das, was Michael Moore natürlich auch in der Einführung sagte, es liegt nicht immer daran, dass wir die Daten nicht haben, sondern wir haben teilweise sogar viel zu viele Daten, die man aus diesem System filtern könnte. Wichtig ist natürlich auch, in welcher Art und Form ich diese Daten zugänglich machen kann und daraus dann resultierend auch agieren kann. Schauen wir, ob wir noch Fragen erhalten haben oder ob das soweit war. Zeittechnisch doch eine Frage ist jetzt gerade noch reingekommen, dann würde ich die gerne noch stellen und danach würde ich dann die Fragerunde aber auch gerne schließen. Gibt es bestimmte Zielgruppen, bei denen der Einsatz von Learning Analytics mehr Sinn macht als bei anderen? Ich stelle sie auch nochmal auf Englisch und lasse dann die Antwort entweder Herr Berthold oder Michael Moore als schönen Abschluss. Are there certain target groups for which it makes more sense to use learning analytics to start off with? Mike or Dr. Berthold, whoever wants to answer this question, you've got 2 minutes. Christian, do you want to take a first attempt at that one? Okay, ich kann das machen. Ein Stück weit ergibt sich das auch schon aus dem, was wir gesagt haben. Ich glaube, es gibt natürlich überall dort, wo wir zum Beispiel im deutschsprachigen Kontext ohne Studiengebühren normalerweise bei den staatlichen Hochschulen unterwegs sind, vor diesem Hintergrund bietet es sich natürlich an Zielgruppen zu denken, wo Studium als Business Case gedacht wird. Überall dort, wo sozusagen die Retention Rate wichtig ist für den ökonomischen Erfolg der Einrichtung, macht es natürlich einen wahnsinnig großen Sinn, schnelle, zügige, präzise und gut aufbereitete Daten über Student at Risk zu haben und dann schnell reagieren zu können. Und das ist sozusagen ein Anwendungsfall, der einem besonders schnell einfällt. Aber natürlich könnte man sich auch andere Fälle einfallen lassen. Wir haben vorhin schon mal, Frau Kunkel, so Großveranstaltungen angesprochen, wo es sehr viele Beispiele gibt, dass man mit solchen Instrumenten schnell reagieren kann und die Durchfallquoten erheblich oder die Retention Rates erheblich verbessern kann.
Und von daher, glaube ich, sind das so zwei Anwendungsfälle, wo man sehr schnell darauf kommen könnte. But Michael, you might add something. Well, unfortunately, I'm not sure exactly what you just said in German, but thank you. So I think, we talked a little bit before the webinar began about the further education audiences being a good opportunity for learning analytics. I think there's a lot of opportunity for learning analytics to help improve the learner experience and improve quality of course delivery, as we talked about. So I think further education is certainly one of those areas where there's a good kind of audience for student interaction and instructor interaction, where we can look at kind of which resources are being effectively used, which courses are being optimized, and provide opportunities for improvement. And I know I keep coming back to the same answer, but really providing that informed decision making. I'm a big fan of informed, data-driven decisions, if you couldn't tell. Das ist doch ein sehr schöner und positiver Ausblick, mit dem ich mit Hinblick auf die Zeit dann gerne auch abschließen würde. Wie gesagt, die nicht beantworteten Fragen werden auf jeden Fall per E-Mail beantwortet. Das heißt, keine der Fragen, die Sie uns gestellt haben, bleibt unbeantwortet. Wir möchten uns ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Vielen Dank auch an die Vortragenden, Herr Dr. Christian Berthold. Many thanks, Michael Moore, for giving us that really interesting insight. Wir entschuldigen uns nochmal, dass es bei einigen Probleme mit den Slides gegeben hat. Sie erhalten, wie gesagt, im Anschluss auf jeden Fall die aufgezeichnete Präsentation, die Sie per Link einsehen können. Und wir können Ihnen gerne auch die Folien noch einmal zukommen lassen. Teilweise haben Sie das schon individuell angefragt. Ich würde sagen, jetzt aufgrund des Vortrags, wir werden Ihnen diese auf jeden Fall, Sie brauchen uns nicht nochmal extra kontaktieren. Wir werden sie Ihnen auf jeden Fall alle zukommen lassen. Dann, wie gesagt, vielen Dank nochmal an alle und im Zuge dessen und im Hinblick auf die Zeit wünsche ich Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Wir werden uns mit weiteren Veranstaltungen auf jeden Fall noch einmal melden und hoffen, Sie dann wieder dabei zu haben. Vielen Dank.